Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, welcome back to another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 午后大家好，我是 Alice 彭。Hello, 你好，大家好，我是林泽修。I'm Joseph Lin and Alice. 我们今天呢又要教大家不舒服怎么说？某怂怂啊，某怂怂。好，这个其实几个月前我也是有一次在上班，上到一半啊，真的很不舒服，在发烧了啦，其实，然后只好呢要请假休息了。对，要去看医生。没错，其实大家在工作的时候，虽然工作重要，但如果真的不舒服，还是跟这个老板讲一下，生命也很重要。当然，而且也不要传染给别人嘛，对不对？Yeah. All right, let's put you in a scenario where you're feeling unwell. Maybe you're at work and you need to go see a doctor after work immediately. Okay? 好，今天我不太舒服。I'm not feeling well today. 今本日今本日我无乜嘅爽爽。我無乜嘅爽爽。今本日我無乜嘅爽爽。我無乜嘅爽爽就是我不太舒服。對，我無乜嘅。乜嘅就是有點不太。乜嘅是什麼啊？哦，就是好像我有一點不太。我什麼的感覺好像不舒服。好像怪怪的這樣。Okay, that means today I'm not feeling well. Okay. 那關心一下要不要休息一下啦？我歇困一下麼？我歇困一下麼？ That means you want to take a rest, take a break. 歇困就是休息。休息 Right? 歇困 that means rest. 一下麼就是一下子啦。一下嗎？沒關係啦，我下班後呢再去看醫生。Okay? It's all right. I'll go see a doctor after work. 冇關係。冇關係。我下班過後。我下班過後。去一本線上看。去一本線上看。或者可以說去一本醫生看。對，我們以前有教過醫生 doctor. There are two ways of saying it. 線上。線上。醫生。OK。那海陸腔線上。線上。日線。日有日的音。日線。線上跟日線。日線也是另外一種。就是海陸腔的醫生。those are different dialects of saying the doctor. So there are four ways of saying doctor. 可以看4個醫生咯，現在。哎呦，不要啦，一個醫生就好了。開玩笑啦，只教你4種方法說醫生，不是看4個醫生哦。好， that means okay, I'll go see a doctor after work. All right, let's review some of these phrases like taking a break or rest, 休息。歇困。歇困 okay, and then 沒關係。冇關係。冇關係 again, that means it's all right, everything's okay, okay? And it's all about saying 我不舒服 or 不舒服怎麼說呢？冇鬆鬆。冇鬆鬆 And there you have it. That does it for today's Practical Hakka. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.